So getting to where we want to go, it's about Japanese comics being published in Portugal. It's always been very late. The phenomena that was exploding since let's say the 80s. Akira is a big milestone of the comics, somehow to invade somehow all the Occidental world, whatever that means. The States and Europe afterwards. And here, okay, Akira actually was published because it came maybe from Marvel. From Marvel and Glénat, from France maybe, I think the translation somehow or something like that. Eram os, como é que se diz, os fotolitos da Marvel. Okay. Os cores da Marvel. See, yeah, because actually it was published in color, like it was in the US first, and then like in Europe. And he actually was completed, the whole series. That's another problem in Portugal, nothing is completed. At some point it doesn't sell, it's dropped out. And then there are some small experience, because I think also the big problem is there was no people who would speak Japanese or would understand the Japanese publishing culture also. And okay, only in the last maybe 10 years there's somehow established publishing a rhythm of publishing in Portugal, but of course it's usually more for teenagers, male, female comics. So as for artistic, different kind of manga or gekikai in this case would be the right word to say. There was okay, like 3 experiences and only 2 authors. If you can say it was Jiro Taniguchi, was published 3 books of him, and then 4 or 5. Now maybe it's 5 books already. Yeah. But there was this one in the middle of the zero. How do you say zeros? O's? 2000. The nons. The nons. Yeah, nons. Yes. And then Mizuki also Nonoba and Forward to Death. Frente para a Guerra, não. Glorious Death. Em português, Pena de Vir. Foi pela vida. Marcha para a morte. Marcha para a morte, né? Exatamente. And that was it. And then because of astrology, because of the stars, all of a sudden, in Chile con Carne we decided to publish Yokoyama, and also the book of DJ Cat, Harukichi, who took a lot of time because of the COVID. And also Yokoyama, also it was late because of the COVID. We didn't know when to publish it because everything was closed, the bookstores, everything, events. And Sendai appears also last year with where are the books? Okay. Panorama do Inferno, Panorama for Wrong House. By Hideshi Hino, and I read this book before, and I was starting the publisher, and I was thinking what can I print, what they can give me. And I talked with several Japanese publishers, and they didn't answer, or they said no. And finally, I reached to Hideshi Hino, his company, and he was like, "Yeah, go for it." So I didn't knew anyone in the scene here in Portugal. I'm from Brazil, and I translated letter and published it, and nobody knew practically. And I reached to the bookstores. Hey, I published it. Can you will be interested? So I keep going, keep growing. And after that, some months later, I published A Jornada de Capa by Emi Sakabashira. Both these authors are
are pretty much unknown now. But Hideshino, he was most active in the 80s, and in Takabashira as well. He's from the 9 onwards, but also is a very different style, not very mainstream, not very linear, not very. But this is a long story from him, and I just read it and I released as well, and now it's from the same publisher from Japan, that's Seirin Kogeisha, and is na Prisão, Kemisho no Naka, which is Seirin Kogeisha publishes X, magazine X, and that is a descendant of Garo. Garo started in the 60s with all the newbies, all the crime manga, violence manga, detective manga, and by the 90s, one of the editor of Garo left Garo, and she started Seirin Kogeisha and X, and in the first issue of X, they published na Prisão, and today X is still being published. Hanawa, they published it from 97, I guess, no, 99 to 2000, and it's this volume that you released, and he still publishes some manga. In this manga, he tells the stories that when he was arrested for 3 years, and it's a very precise account from him from the time he was in prison. To explain why he was in prison? Yeah, because he likes guns, and in Japan, guns are very restricted. Only hunters got one, and every year you have to inspect your gun, so it's very a hassle. Not everyone got it. Speaking about fire guns, of course. Yes. Neither the Yakuza likes gun because it's very easy to spot a gun. So this Hanawa like guns. He got models and got a real one time, and the police came and why do you have guns? You're gonna be tried. He was tried. The lawyers thought it was just no big deal, just a fine. No, 3 years in prison, and he was in disbelief because he was a famous author, and the lawyers said it was fine, but he went 3 years, and there he spent the days. Normally, it's very restricted. Everything is the Brazilian. This is the Brazilian version. Everything is very restrictive. The time, the food, what you can do, how you can dress, how you cannot dress, and what you can write, what you cannot write. And after 3 years that he left the jail, he started publishing it, and all from the memory. No photos, no drawings in the prison, just by memory. And late and after that, the manga was published in France, in Spain, in the States. Very popular. Everybody liked it because it's so different from the prison, the jail that we know, that everybody is compelled by the story and by the quirkiness of the Japan penal system. Estamos a falar inglês, há problema? Português sim, it's okay. Então variamos ou...
Christian, actually, let me ask you something. I mean, we didn't know each other. You contacted Tinta when we had the books. I'm curious about what led you to start publishing. It wasn't money, I'm sure. Oh yeah, it's big money. No, it's because I collect manga even before 10 years ago. I have a big collection in Brazil, and I started living here, and I know I will keep living here. So, and I noticed that the Vic, which is that publishes manga here, they will only keep publishing mainstream stories to kids, teenagers, and I thought that maybe some other publisher like Cat Gosshie World Tour, any other one, would start, but then I noticed they really are interested. They are more interested in comics, American comics or French. They don't see themselves publishing Japanese comics. So I had time, I knew Japanese, I had a little of money, so I thought I'm gonna try it. 2, 3, let's see if they like it or not. I guess there is space for me, so I'll try it. That's why. One of the questions is, are the Japanese publishers, do they ask you to have a print run? Are they happy with the print run that you do here? The size of the print run? Yeah, like I don't know if I can ask how many copies you do here. Yes, 500, but they not happy. But it's like, if it's not much work for them, yeah, go for it. But if I don't know, maybe a bigger company, when I reach them and ask for only 500 copies, they are only 500. Because I know this story, Asa, which was the main biggest publisher of commercial children's comics here, when they published Astro Boy, or Atom, the publisher tells me that she had a meeting with the people from Kodansha, and they were talking very formally, of course, translating into English, and she said, oh, so the print run that we want to do, it's the most popular comic, we want to do a print run of 1,000 copies. And she tells me that the Japanese publisher, so he was listening to the Japanese person translating it, and suddenly he raised his head like, what? So they had to write down the number with the zeros. So he said, what for? Is this to offer? Because he was really surprised of such a small print run. But I guess that these authors are a little bit more alternative, so it's not millions. Yeah, and I try to contact directly the author, because the author doesn't know better, doesn't have a big company to sustain, so they might go for it. But it's for them, for the Japanese, 1,000 is like 2 bookstores for them. Around 2 bookstores, that bookstore sells 1,000 in 1 month. Why I care about you, and I have to check your work, and I have to keep talking to you. Well, we sold 3 copies. Yes. Yeah, for me, yeah. For me, it's good 3. Eu ia perguntar, a história é escrita na prisão ou depois dele sair da prisão? É depois. De certa forma faz lembrar um livro deles, não é? Da Coreia do Norte, e que também, pronto, não podes sair lá com máquinas fotográficas, isso também vais fazer uma coisa sem as referências na altura, não é? Sem desenhos, senão podia dar problemas, não é? De certa forma, se estás a dizer que ele era super controlado, o que é que podia escrever, não podia escrever, não é? Por isso. Eu não conheço, mas ele tem livros, fez 2 livros depois sobre a paixão pelas armas, não foi? Sim, ele fez uma coisa que ele fala que é o antes da prisão, que pelo que eu li, que antes da prisão é em japonês, antes da prisão, que é sobre as histórias das armas no Japão, e como que ele foi pego com a arma, daí
conta deles, os portugueses que chegaram lá e venderam as armas para os japoneses que não tinham armas e e ganharam a guerra facilmente. E daí chega até hoje. A produção do cristianismo e de armas de fogo É. que nós fizemos. Normalmente só se fala dos peixinhos da horta, não se costuma falar muito do... Eu não percebo muito. Portugal foi E a palavra capitão país, achou que não existia. Portugal, não se esqueça uma coisa, Portugal foi um dos países que mais contribuiu para a aproximação dos povos da Coreia e do Japão. Ok, que matarem-se uns aos outros, não é? Mas com armas vendidas por mais. Bem, explico agora o gato, se calhar, sim, vai ser, não é? Faço em inglês ou português? Faço as duas coisas. Podemos traduzir ao mesmo tempo. Sim, alguém. Eu faço, né? O senhor ao lado pode traduzir aqui para o Freddy. Está bem, português é ok. Ok. Se faz devagar. Ok. Why cute cat? Pronto. Bom, antes. Porque é um acidente e é um acidente ocidental, ou seja, de certa forma o autor não tem nenhuma relação com o mangás. Aliás, wait, even better. Em vez de olharem para mim, eles pegam nas vossas máquinas, conseguem fazer montes de coisas, pagar portagens e tirar fotografias, luz, os smartphones, o que é. Neste exato momento no blog da Silicon-Card, silicon-card.blogspot.com, está uma mini entrevista de 3, 4 perguntas ao autor e ele explica como é que começou. E assim escuso estar a dizer mal, ainda por cima tem aqui uma pessoa que sabe japonês, estar a dizer mal os nomes e essas coisas todas, vocês podem ignorar-me e ir às vossas máquinas, ler a entrevista dele. Ele explica tudo que basicamente uma pessoa começou a fazer banda desenhada muito tarde, aos 77 anos. Antes disso, pronto, ele na verdade tem uma formação de... Aliás, eu nem sei se ele tem formação disso, mas é verdade. Mas a ambição dele era de fazer música clássica, mas trabalhou sempre em livrarias, lojas de discos, assistente editorial em revistas, etc. E uma vez leu um livro de um pintor japonês muito conhecido, agora não sei dizer o nome, por isso é melhor vocês irem às vossas máquinas, que houve uma palavra que lhe impressionou imenso, que foi: tens de começar a pintar já. Eu não sou muito bom, mas se te apetece pintar, tens de começar a pintar agora. Não deixes para mais tarde, quando tiveres tempo, arranjares um tema. Se queres pintar, pinta já. E ele achou isso muito forte e começou a pintar. Ele apanha um bocado aquela fase muito da Juxtaposed e da Gallery of Luz of Jesus and all this American psychedelic surrealistic pop stuff, como o Tony Brown, o Robert Williams, o Baseman, etc. Ele andava a consumir muito esta pintura psicadélica surrealista dos anos zeros, etc. Então comprava muitos livros de arte à Last Gasp, que é uma editora muito importante dos anos 60, e depois mais tarde também distribuidora de arte, etc. E por mero acaso, ele comprou um livro que é o Fat Bosnian Dog, o cão capacho bósnio, de 2 suecos. Os suecos, agora, vergonha, se alguém percebe sueco, estou lixado. O Max Anderson e o Lars Sigurdsson, que fazem uma banda desenhada a meias, ou seja, não há argumento nem desenho feito por um por outro, eles fazem tudo ao mesmo tempo. Aliás, eu estive uma vez em Berlim, na casa de um deles, e vi-los a assistir horas e horas uma página apenas, tipo, a autor já não há, o estilo é dos dois, tipo, não se percebe quem, já não se lembra quem é que fez o quê, quem desenhou o quê, etc, ou como é que desenhou e o outro passou por cima, e já não. Mas quando é um trabalho de equipa sobre, tem a ver com a guerra na Bósnia. Isso foi cá publicado em Portugal apenas uma parte na revista Quadrados, da BDTEC, em 2004. Vocês pensam que eu estou a gozar? Não, é mesmo que é um capaz bósnio. Fat Bosnian Dog. Ele gostou muito deste estilo bruto também e começou também a fazer banda desenhada, a interessar-se pela banda desenhada. Não é que ele não consumisse já banda desenhada, que ele conheceu e leu nos seus tempos de teenager, Kazuki, Mizuki, etc, mas nunca teve para aí virado. E de repente com esta história e também com outros autores como o Alexander Zograf, por acaso também está não está aqui nesta
desta revista, um autor sérvio, e o Jeffrey Brown, ele achou também muito interessante, sobretudo Jeffrey Brown, de fazer histórias curtas, histórias muito pequenas, só de uma página e pronto. E foi assim que começou a fazer banda desenhada com este gato viajante, que se supõe que seja o gato dele, à partida, porque há montes de fotografias do gato dele aqui no início do livro, com as sardinhas, a passear, a dormir. E suponho que seja uma espécie também de alter ego dele, um bocado também como que se com o gato Mariano no Tiago da Bernarda, que é as obsessões dele estão no gato. O gato é uma espécie de alter ego, gosta de discos, gosta muito de música, por isso o gato tem aventuras no Peru, não que eu queira ir ao Peru, mas ouvi dizer que no Peru há muitos discos raros, então o gato vai. A história que ele fala de Lisboa, ele vai, o boom é mesmo ali à esquina, dizemos esquina está o boom, falta um DJ, o gato é DJ, mete o gato a tocar, Municipal, Carlos Zinger, música improvisada, fado, mão morta, para o pessoal que quer ouvir, obviamente, trance e música eletrónica psicadélica, não é? Mas pronto, está-se bem, já é assim. E todas as histórias são um bocado assim meio inocentes, brincalhonas, assim, com uma atitude muito de... vai como lhe apetece, porque é um bocado também os gatos, não é? De certa forma, se vamos a pensar bem, é um bocado isso. Agora, obviamente, ele sabe que no Japão, o Japão é super, como vocês sabem, há todo um fascínio pelo Japão, mas o Japão é super estratificado, hierarquizado, isso tudo. Ele diz que já é velho demais para ter sucesso no Japão, se calhar tem alguma hipótese no Ocidente, e realmente ele tem sido publicado. Publicou, por exemplo, este do Minicus, que são uns livrinhos pequenos editados na Letónia, de vários autores, de várias partes do mundo. Pronto, isto é um livrinho, participou também numa antologia deles, participou numa antologia croata que é a Kamikaze, por exemplo, e foi graças a esses contactos, ou seja, ele estar interessado na cena ocidental, de certa forma, que, conhecendo o David da editora da Letónia, a Push, propus a ele, olha, se fizéssemos um livro do gato, quer dizer, ainda por cima sai pela cena japonesa, quais são as hipóteses reais de alguma vez nós conseguimos? Nós sabemos japonês, como aquilo que dizia, etc. E nós temos essa hipótese de contactá-los e de ter esse trabalho mais profissional e duro, como por exemplo ele está a ter, as dificuldades que ele está a ter. Vamos aproveitar justamente o contrário, ele está interessado até em publicar e, ainda por cima, fizemos uma coedição espanhola com as edições Valientes, a portuguesa, com a Chile com Carne, e em inglês, para o mundo inteiro, vindo da Letónia. Por isso ele está atualmente nas suas 3 quintas, não, 7. Estamos a tentar ver se também descobrimos uma editora francesa para editar o livro dele. Esse livro é uma espécie de best-of dos fanzines que ele faz, como vê, há aqui montes de capas das pinturas que ele faz, porque ele tem que pintar, não é? Foi ordenado pela frase do pintor do livro. E há montes de fotografias do gato, claro, do gato verdadeiro. É uma espécie de best-of e ele também quis, obviamente, fazer histórias que tivessem alguma ligação com os editores, por isso fez uma história sobre Lisboa, que é uma mistura Lisboa-Porto, castanhas e sardinhas tudo ao mesmo tempo, o boom é mesmo ali ao lado. Pronto, são no fim de contas viagens imaginadas que acho que até de certa forma faz sentido nestes tempos de confinamento em que não podemos viajar, etc. Ter uma libertação meio espiritual, uma catarse, não é? De contar histórias de pessoas. Mas o Peru, eu não me lembro se ele já tinha feito ou se fez de propósito, porque o Martin Lopes Lame, que é o editor das edições Valientes, ele é de origem peruana, ele vive em Espanha há muitos anos, mas ele vem do Peru. E pronto, é basicamente isto.